Alright, so I am going to start with this video, Reviving the Dead with DIY Forensics. Still life. Okay. Yo tomo mi trabajo muy en serio. Yo sé que hago mi trabajo con la mejor intención de ayudarlos, a las víctimas, y de ayudar a su familia. Yo lo que considero es que con mi trabajo yo voy a ayudar a que él vuelva con su familia. That's a body in there. Oh, that's fucking Juarez. Yeah, no. Bruh, Juarez is that shit, bro. Juarez is one of the hardest cities in Mexico to fucking be. Ciudad Juarez is no stranger to death. For years, this border town has been plagued by untold thousands of murders and disappearances. The violence here has generated an international media frenzy and hit a high watermark between 2006 and 2011, when warring drug cartels left the city of 1.5 million people awash in blood. And yet there are signs that the violence is letting up. In 2013, just over 500 homicides were logged in Juarez. Compare that with 2010, when over 3,000 people were killed here, and it's clear that the city, for now, is cooling off. Hell no! But that's not to say Juarez is completely safe. As of 2013, it's still ranked in the top 20 most dangerous cities on Earth. Mexican and American authorities still regularly find decomposing bodies in vacant lots and in the desert outside the city. The majority of these corpses are deemed unidentifiable and laid to rest in mass graves. According to the Mexican government, 26,000 victims remain unaccounted for. The silver lining is that the violence has produced a boom in forensic R&D like nowhere else on Earth. Juarez is home to a rising class of experts, some of them aged well beyond their years. Y yo creo que aproximadamente en todo el tiempo que estaba aquí, desde que empecé a hacer autopsia, yo creo que un poco más de 4,000 necrocirugías. Definitivamente la práctica que se dio en la época de la violencia en Ciudad Juárez, los que trabajamos en el laboratorio forense y en la investigación criminal, pues adquirimos más práctica, más conocimiento y por ende más forma científica de poder comprobar los homicidios y las muertes violentas. Desensitized to the bloodshed, they're mastering everything from ballistics, to body analysis, to forensic dentistry. And from this cadre of experts, one man has created something revolutionary. Es bien sabido que en las guerras se desarrolla mucho la ciencia, la tecnología avanza mucho. Aquí en Ciudad Juárez vivimos una situación de una guerra entre carteles del narcotráfico. Eso dejó algo positivo dentro de todo lo malo. Dr. Cardenas is a forensic dentist by trade, but he's pioneered a way to identify the unidentified with a chemical formula that's reshaping criminology as we know it. Some say his brew brings the dead back to life. Bueno, con esta fórmula podemos lograr que un cadáver que esté en una etapa inicial de deshidratación o momificación pueda permitir la piel y los tejidos, todos los tejidos blandos, permitan que vuelva a ingresar el agua y eso también permite que se pierda el aspecto negro, rígido que presenta el cadáver, devolviéndole el aspecto más próximo a lo natural o normal. Lunares pequeños, cicatrices recientes o antiguas por traumatismos o por cirugías y tatuajes y otras características. Y las características faciales, la nariz, la boca, las orejas recuperan casi por completo su apariencia normal. Cardenas created this solution as a way to put names to the staggering number of bodies being laid to rest in mass graves around Juarez. He spent the past 20 years working out the kinks, but it was only when the bodies really started stacking up at the morgue that the doctor was able to perfect his recipe. Investigué y encontré otras fórmulas que no se conocían, que estaban publicadas en libros y en revistas científicas. Entonces yo empecé a experimentar
hacer combinaciones de algunas de esas fórmulas, hasta que un día con una de esas fórmulas pude ver que uno de los dedos estaba en perfectas condiciones. Fue una sorpresa muy grande. He started small, rehydrating fingers that he kept in baby food jars. Cuando vi que los dedos quedaban muy bien, puse una mano, ya después un brazo, posteriormente una oreja, después una piel de un cuerpo que se encontró desprendida, partes. Y en una ocasión me pidieron que procesara un rostro, una cabeza y unas manos, y le propuse a la gente del Ministerio Público que ¿por qué no poníamos el cuerpo completo? To date, he's performed about a dozen cadaver-sized rehydrations and is laying the infrastructure to scale up the technique. He gets a hand from apprentices like Ivan. At just 25 years old, Ivan has already seen things that most forensic experts won't ever encounter. Pues se puede decir que la experiencia, o You had the no sé cómo experience llamarlo, of de que le he realizado performing autopsies la necrocirugía on two direct members a of dos my familiares family. míos directos, primo, What? hermano My y un brother tío abuelo. and my great uncle. Me tocó a mí porque pues era el de... Holy fucking shit. This dude did an autopsy on his fucking brother. That's hardcore. De turno no había nadie más que lo hiciera, entonces eso fue, yo creo, un poco doloroso ver a alguien con quien convivías. Working closely with the doctor has given Ivan a ground-level perspective on forensic innovation. Ya tengo algunos años trabajando, auxiliándolo más que nada, no tanto trabajando con él en sí, pero sí auxiliándolo en lo que él realiza, que es algo muy interesante, muy benéfico para la sociedad en general, no nomás México, o sea, para la sociedad en general. Ivan is just one character across the forensic spectrum who's drawing inspiration from Cardenas. Oh, it's a very good friend. It's a very high-level scientist from Mexico. It's a formula allow us to do our work about 70% or better, because we can find, search, and even dig out more evidence from that kind of process that the doctor made. A la perfilación criminal, por ejemplo, para nosotros, For example, la in línea del criminal profile tiempo, gives la conducta information criminal, about el the conocimiento de la víctima. Sinceramente, lo que está logrando el doctor Alejandro Hernández Cárdenas viene a romper tabúes y viene a marcar la pauta en la investigación forense. El producto del trabajo me pareció muy impresionante, ya que vuelve prácticamente a la vida a una persona. Le digo que en su trabajo de hidratación de los cuerpos, se ha de echar unos tragos con ellos porque está igualito, nunca cambia. But despite this glowing praise, the doctor is a pretty modest guy. Yo creo que todos mis compañeros los puedo considerar verdaderos expertos, lamentablemente, por un hecho que es muy triste para la ciudad. Pero ahora que la ciudad está tranquila y que el Estado en general está tranquilo, y espero que muy pronto todo el país va a poder decir que cuenta con personal muy altamente capacitado para cuando se puedan presentar, aunque sea en menor grado, hechos de violencia similares. So Juarez might not be the most violent city in the world, a title it held as recently as 2009. And yet on the first morning we went to see Dr. Cardenas in action, we were given a grim reminder, right there in the morgue parking lot, that Juarez still has its problems. Oh, shit. These bullet-ridden husks were the result of a firefight between local police and drug runners. Whoa, Soapy! What's up, man? Fucked. How you doing? Between the two vehicles, 6 bodies were wheeled into the morgue. The scene wouldn't have looked out of place in 2010, at the height of the violence. Nowadays, we're told it's almost an anomaly. As the cadavers from this grisly shootout are prepped for autopsies, across the hall, the doctor was preparing to rehydrate a corpse.
hay que llenar el ataúd de plástico que le hemos We have a llamado plastic coffin el that we jacuzzi. fill called the Y jacuzzi. Okay. se llena aproximadamente 50 to con 65 200 a 250 litros de Of what? agua tridestilada. Dry distilled His water. process is patent pending, so no one quite knows what goes into it or exactly how it works. This tri-distilled water is the only ingredient in the solution the doctor allowed us to film. We're going to track this body over the course of a week as it soaks in the doctor's solution. With any luck, we'll have an idea of who this person was. Oh shit. According to Dr. Cardenas, Ooh. this man died in a hit-and-run accident here in town. Authorities found his corpse in the advanced stage of what's called putrefaction. After 2 years in a freezer, his body is now a mummy. When you die, your body goes through 7 stages of decomposition. The doctor's work allegedly reverses 2 of these stages. There's putrefaction, stage 5, when the proteins in your body decompose to the point that your tissue and organs begin to rot. And then there's proper decomposition, stage 6, which pulls all the remaining moisture from your body. In the desert-like terrain around Juarez, this mummifies your remains. Well, I don't think this thing has ever been cleaned. And if you look right here, this is just a clump of skin. Yeah, look at this, just splattered in blood. Volteen el cuerpo hacia Yeah. acá. Where the fuck did you think you were, bro? Y podemos observar que el cadáver presenta un estado de acartonamiento, o sea, inicia una etapa de momificación por la deshidratación del cadáver. El color de la piel se ve muy oscuro y está rígida, está dura, está adosado, adherida al hueso, parece que estuviera así una capa muy pequeña, que fuera una persona demasiado delgada. Al final de cuentas, a veces resulta que no es tan delgada, sino que toma un poquito de volumen. Yo nomás coloco el cuerpo ahí, lo reviso al principio, en los primeros 2 días, cada 12 horas, porque llega un momento en que está ya en su punto preciso. Si lo dejo más tiempo, puede sufrir alteraciones el cuerpo. Entonces sí lo que sí es de estar muy atento, estarlo revisando frecuentemente y de saber observar los cambios en la piel, saber en qué momento la piel ya está sin que absorba de más de líquidos, porque si llega a absorber de más de líquidos se va a dar un aspecto de estar edematizado o inflamado o hinchado y va a cambiar el aspecto normal de la piel. Entonces tiene su momento preciso y tiene uno que estar revisando frecuentemente eso. Fue encontrado en un estado inicial de putrefacción. Y como ha conservado por un tiempo largo aquí en los refrigeradores, están a unas temperaturas muy bajas, el frío excesivo frena la putrefacción y lo empieza a deshidratar. Por eso tiene ese aspecto de momificación. Al cabo de unos días los dedos deben de estar flexibles y suaves y se puede lograr hacer una buena impresión de esa huella dactilar y es posible que con eso se pudiera identificar. Pero además deben de aparecer características faciales, la forma de su nariz, de sus labios, la forma completa de su cara, de sus orejas, el color perfecto de su piel. Si tiene algún lunar, alguna cicatriz, algún tatuaje, debe de aparecer también gracias a las soluciones. So what exactly compelled Cardenas to perfect his recipe? Cuando yo empecé a trabajar para el servicio médico forense, yo veía que había muchos cuerpos que entraban momificados y no los podían identificar y iban a dar a una fosa común. Eso me llamó la atención, me preocupó. Y también me tocó trabajar con muchos de los cuerpos de jóvenes mujeres que aparecían víctimas de los feminicidios y que estaban en esas condiciones. En realidad eso fue lo que a mí me motivó más. Las muchachas jóvenes que no eran posible identificarlas. Entonces decidí empezar a experimentar con técnicas que a mí me enseñaron cuando yo hice la especialidad de forense. So what goes into your solution?
Agua. Water. Sí, son productos químicos que son muy comunes. Realmente yo siempre he dicho que yo no entiendo por qué nadie más lo ha hecho. Lo que ha sucedido es que no han tenido el interés. Lo que ha pasado es que no les ha impactado como a mí me impactaba ver aquellos cuerpos de estas jóvenes y de hombres que iban a dar a una fosa común nomás porque no había manera de identificarlos. Yo no sé por qué, es algo muy simple, muy sencillo. Lamentablemente no le puedo decir más qué más contiene, pero el elemento principal es el agua. Cardenas is tight-lipped about his innovation, which isn't too surprising. If his patent request is approved, he stands to become the father of a new era of forensics. Yeah, that sucks, and make quite bro. a bit of money. I wouldn't want to work. And yet Cardenas doesn't have the monopoly on the rehydration business. In the snow. American forensic researchers got patent approval in 2005 for a similar chemical method for tissue rehydration. A few hours west of Juarez, in the same desert-like conditions that rapidly eat away at bodily remains, is the Pima County Medical Examiner's Office. It's here that we meet Dr. Bruce Anderson. He's a forensic anthropologist whose lab developed a breakthrough technique for rehydrating hands for identification. The longer a person is out there, the less flesh is going to be there, and then eventually the fewer the bones. So this is not actually a bad representation of a human body from head down to the knees. Dr. Anderson spends most of his time studying bones. And yet if the case calls for it, his lab will rehydrate body parts, primarily hands for fingerprinting. We've been rehydrating fingerprints here for at least the 13 years I've been here. There's a lot of folk remedies for plumping up and softening fingers, everything from a fabric softener to hot water. Our technique, the PCOME technique of using sodium hydroxide to soften up hands so that fingers can be printed. But this, for our particular kind of dehydration, mummification, desiccation of the fingertips, the sodium hydroxide method that I think this office developed 15, 20 years ago, and now we've more or less perfected, that's working for us. Sodium hydroxide is a readily available inorganic compound. You might know it as lye. Ironically, criminals are using sodium hydroxide not to bring evidence to light, but to destroy it. Yeah. Perhaps the most notorious case was that of Santiago Meza Lopez, aka the Soup Maker. In 2009, Meza Lopez admitted to disposing the bodies of at least 300 rival gang members in vats full of lye. Sodium hydroxide might very well factor into Dr. Cardenas' work, but we can really only speculate for now. Would it make sense to do a full rehydration for an entire cadaver? That wouldn't make any sense unless you were looking for tattoos or moles or scars and you had some reason to think you could do that. Sodium hydroxide is very caustic, but before it eats away at tissue, it softens it up, makes it more pliable. If we didn't monitor that every 6 hours or every day or so, eventually that sodium hydroxide would just dissolve the skin, eventually the bone. I only ask, we visited a researcher in Juarez who is doing full body submersions in sodium hydroxide or something else, or you don't know what you... It's a method he's perfected. Well, I'd be very interested in seeing a photograph of what the body looks like after they rehydrate it. All right, show his ass, bro. You talking shit about my boy? Hell no. Show his ass. Para el día de hoy tiene 24 horas de estar inmerso en la solución. La cara ya empieza a tomar volumen y ya ahorita se puede apreciar un poco de volumen, la forma de la nariz, la forma de los labios y ya un poco la forma de las mejillas. Las manos empiezan a adquirir un poco de flexibilidad, también cambian un poquito su aspecto. Como el cuerpo tiende a flotar, se le tiene que estar girando periódicamente, lo hago cada 8 o 12 horas. Pero todavía es muy pronto para esperar que haya cambios significativos. Probablemente para mañana o a las 72 horas ya esté bastante. En todos los cuerpos
reacciona muy rápido la cara. A 2 o 3 días la cara, los tejidos de la cara como que son más sensibles. Las manos son las que tardan más. Muy posiblemente porque haya sido una persona que trabajaba haciendo trabajo rudo con sus manos y tiene muchos callos, o sea, mucho tejido queratinizado, y eso es lo que me lo dificulta. Sus manos todavía le faltan un poquito, tal vez 1 o 2 días en estar perfectamente para lograr recuperar bien el pulpejo de los dedos o la yema para lograr hacer una buena impresión dactilar. Inclusive creo que se van a ver bien las lesiones que fueron las que provocaron la causa de la muerte. Yo todavía no puedo creer que no se haga en otro lugar del mundo. Yo todavía no puedo creer que este trabajo no se esté haciendo en otro lado. Yo pienso que por ahí alguien lo va a estar haciendo, pero tal vez no le han dado la proyección que aquí en Ciudad Juárez ha tenido. Y si no lo ha hecho otra gente en otro país, en otro lugar del mundo, es porque no quieren, porque el día que sepan cómo es, de sencillo, van a decir, pues eso hasta yo lo pude haber hecho, y sí es cierto, cualquiera lo haría. To show us why he does what he does, Cardenas took us out into the desert. Bueno, vamos ahorita saliendo de lo que es Ciudad Juárez, vamos hacia el sur de la ciudad. Esta desviación es un camino de tierra y nos lleva hacia el Panteón San Rafael. Ese es un panteón del municipio. Toda esta área bien extensa es lo que se conoce como fosa común, y es donde se sepultan los cuerpos de personas no identificadas. Cada uno en una fosa, dentro de una bolsa de plástico no biodegradable, con una ficha de material que no se oxida, donde se les grabaron los números que vemos en estas láminas que dice SIEC. Eso significa Sistema de Ingreso y Egreso de Cadáveres. Es un sistema computacional donde se lleva el registro de los cadáveres que ingresan al CEMEFO y que salen. Y los que tienen estas marcas son cuerpos que han sido inhumados recientemente, que se van a empezar a numerar de esta manera. ¡Wow! Aquí podemos observar, se están preparando fosas para inhumar un cuerpo. No es demasiado profunda porque solamente va a ser un cuerpo el que se sepulte aquí. Aquí tienen 3, ya van a seguir preparando y van en orden. As we paced the aisles, the doctor pointed out both anonymous crosses and personal monuments. When a body here is identified, the family can then set up a memorial for their loved one. Viene uno y ve esta cantidad de personas que están sepultadas aquí sin identificar, pues sí lo motiva a uno, lo inspira a trabajar más en esto. Damn, man. Aparte que logramos que las familias identificaran ese cuerpo, velar esos cuerpos a caja abierta, lo cual es muy importante para mucha gente poderse despedir de su familiar. Si se les entrega el cuerpo putrefacto o momificado, no lo van a poder ver los familiares. Y muchas veces al no poderlo ver o verlo y no identificarlo, tienen la duda de que realmente sea su familiar. Al rehidratarlo lo pueden ver, lo pueden llevar a una funeraria, la funeraria lo puede vestir y maquillarlo y peinarlo y arreglarlo bien, y lo pueden velar a caja abierta como si acabara de fallecer en buenas condiciones. So he's saying a couple of things. Where they are is it's like a graveyard for people who have been buried and they weren't identified. Now, some of them did end up getting identified, and that's why those monuments are there, because they were identified and their families came. And I think they moved the body to a different area if they've been identified. But he's saying that he rehydrates the body so that, you know, they can possibly have a real burial. Like, so they can find out who this person was, contact the family, and maybe even the person can be dressed up and buried like a normal person. $72 hours.
mejor que estén allá, de allá tomen porque va a oler muy fuerte. Definitely smells like chemicals of some sort. Oh, but also shit. what you get at like a livestock pavilion, sort of. But those two merge together. Chemicals, but like fleshy. Él hoy cumple martes, miércoles, jueves. So it's been in there 3 for días, 3 days. 72 horas. And we can see who it is. Damn. Ya la cara está mucho más clara. Está cambiando todo esto. Ya el color está recuperándose. How you doing, Kaya? Having a good Las one? manos todavía están duras, pero ya se puede abrir un poquito. Oh, I keep thinking you're gonna pull the finger off when you do that, bro. It's not just the skin and face that appear to be coming back to life. The tattoo? We uncovered tattoo after tattoo after tattoo. So what you're peeling away right here, is that a layer of skin or is that some sort of film? El epidermis, parte It's de la piel. epidermis, part of the skin. Yeah, so this brown stuff here isn't a film that's deposited since the body has been put in the jacuzzi. That's actually skin that he's rubbing away. Acá la otra pierna también trae tatuajes. And in just a few minutes here, we've seen more and more tattoos coming into really sharp relief. And those Ya lo voy a voltear. Holy shit balls, bro. More tattoos. Oh, is that what I... Wow. No sé qué sea ese tatuaje, no le hallo forma. It's a dick Looks like a tattoo. penis. He's like, I don't know what it is. I can't make any sense out of it. Okay. Oh, man, bro. After a pretty gut-wrenching day, Dr. Cardenas invited us to his place for dinner with the family. Es tu casa. Aw, hell yeah. We supplied the sushi, and at his request, a bottle of his favorite tequila. As it turns out, we'd stumbled into a house of dentists. Oh, what? The doctor has 4 children. His son is a licensed dentist. His eldest daughter is a dental surgeon. His middle daughter recently finished graduate dentistry school. And the youngest says she maybe wants to be a doctor. As for his 2 granddaughters, the jury's still out. Dr. Cardenas insists he didn't push any of his children into dentistry. Pues yo creo que al principio fue curiosidad, más que nada, el querer torturar a la gente. Pues en sí es una de las carreras que más miedo da, ¿verdad? A toda la gente le da miedo el Man, he dentista. is so fucking proud. Look at him. He is so... Look, that is the look of a proud Latino father right there. That's a proud Mexican dad. He's like, all of my children are doctors. He's like, I could not be. He doesn't have to worry about his kids. Everybody, bruh, look at it. He's so happy. Una de las carreras que más miedo da, ¿verdad? A toda la gente le da miedo el Showing off the dentista. TV? Like, look at that, man. So even though dentistry runs in the Cardenas family, none of them expressed any interest in their father's other career. We drink. Even though I apparently have no idea how to properly enjoy good tequila. It's good. Y se lo toman de Bueno. así como se ve tomar. ¿Eh? Así como se ve tomar. No, el tequila se saborea, se toma poco a poco. No, se toma todo. No, se toma poco a poco. Así. Yo lo tomo poco a poco. Drink it slowly. It must be savored. We wound up finishing that bottle. Knowing what might be in store tomorrow, we needed it. Aw. Let's see, bro. 120 So our hours. corpse has been soaking for about 5 days now, and the time has finally come to pull the body out of the doctor's jacuzzi. We're gonna go check it out and see the full scope of the doctor's patent pending process. Ahí vienen con la camilla.
It's going to be interesting. I'm trying to stay sort of zen about this, but I'd be lying if I said I wasn't a little bit close to vomiting already. The fingers here I can touch? Oh. Wow. A little stiff, but like spongy, lifelike. Oh. Damn. This is crazy. Well, the body has been extracted and is splayed out on a steel table. The doctor and 2 assistants, one of which is Avon, are cataloging all of the tattoos. There's a lot more that have since come into sharp relief in the jacuzzi. Siempre le tomamos una serie fotográfica de todas las características de todo el cuerpo y lo que le encontramos, las facciones, el aspecto de la piel, de los labios, de la nariz, de la barbilla, del mentón, toda su cara cambió bastante, la frente. Esta es una herida producida probablemente durante el accidente, él murió atropellado. Probablemente esta herida se produjo en el atropello. Que hay una equimosis, porque hay una fractura de codo, y al producirse esta fractura de codo y al haber esta equimosis, eso nos hace suponer, nos indica que él no murió instantáneamente al ser atropellado, porque si él hubiera muerto muy rápido no se hubiera producido esta equimosis, aunque la fractura estuviera muy grande. Esto nos indica que él tuvo algunos minutos de sobrevida. En aquel brazo hay bastante equimosis en todo esto, toda esa región rojiza. Hay lesiones en la piel y el hombro también, ¿verdad? Oh, shit, don't do that. Cuando vi el cuerpo ese, que lo sacamos del refrigerador, me preocupó porque estaba en muy malas condiciones. Yo pensé que no iba a reaccionar suficientemente bien. Me asombró. Está muy bien. Man, he brought that motherfucker back. The doctor and his team begin prepping the body's hands for fingerprinting. Sí, de las 12 que se pongan, una que esté bien. Y luego con una de un dedo que esté bien. Si tiene ficha, ahí sale, porque sale. Y pues no se ve que haya sido una blanca palomita. No, todos son penes en With the dick drawn on his leg. Fingerprinting is slow going, but behind DNA analysis, it's arguably the most important part of the ID process. Yeah, they're so clear. Sí, en el AFIS, con la computadora, las pueden ellos mejorar y poder ya ver si él tenía un registro previo, que haya sido detenido. Es muy posible que él haya estado en cárcel. Estos tatuajes se los hacen en la cárcel, en el jail. Damn, they found Y out who estas he heridas was, or they también se will. las hacen frecuentemente cuando están detenidos por la necesidad de la droga. Entonces, si él estuvo detenido con esto, es muy posible que se logre identificar. So what do we know about this man? He was likely a drug user who spent time in prison before he was run over and left for dead. From here, his body goes back into the freezer while the forensic lab pores over all of the evidence that's come to light through Cardenas' process. If they find a match, authorities will reach out to the victim's family. If nothing turns up, the man's body will be consigned to a mass grave. Just another numbered post outside of town.
While the doctor and his assistants emptied the jacuzzi and closed down for the day, we couldn't help but wonder about the fate of his solution. As he told us, governments and forensics labs from around the world, including the US, have taken interest in what he's doing. Hace aproximadamente 5 o 6 años estuvo aquí un agente del FBI y le mostré unas manos que estaba yo procesando. Le interesó mucho, dijo que le había sorprendido mucho, que nunca había visto algo similar. Y posteriormente vino con otras personas también del FBI, creo que otras personas que tenían algo que ver con el ejército de Estados Unidos, que les interesaba que les diera un curso sobre cómo realizar este trabajo. Pero como ya estaba iniciado el proceso de patente y no les podía yo dar la fórmula, no se pudo llevar a cabo el curso. Y quedamos en que ya una vez que se resuelva si me otorgan o no la patente, entonces estaríamos en disponibilidad de enseñarles cómo hacerlo. The FBI's El Paso field office confirmed that an agent visited Cardenas at the Juarez morgue. But the Bureau declined to put us in touch with that agent. Mañana yo la lavo bien para limpiarlo y desinfectarlo. Debo de dejarlo bien listo, bien limpio, antes de meter otro cuerpo. Mañana yo lo lavo bien todo y acomodo aquí. Until Cardenas hears back on his patent request, the world won't know how he does what he does, but he'll continue bringing the future of forensics to life, one body at a time. 3 months after Dr. Cardenas rehydrated the body, the Juarez medical examiner identified the victim based off his fingerprints. Damn!